my heart is always for generation. Generation is my first word. I always think about who's next, not what's next. Gue selalu mikirin di bawah 5 tahun. Jadi gue plotting setiap in the roster, every 5 years harus ada orang, harus ada layernya. Dan setiap 10 tahun harus ada leader yang naik. So every decade harus jadi leader that represents that generation. Selamat datang di new episode of Into the Deep. Thank you for been watching this channel. Kalau ada masukan, ada input, sudah bisa tulis di komen di bawah dan we always love your input. Thank you untuk begitu banyak masukan dan begitu banyak permintaan doa. Dan kami dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu sekalian. I hope you love the last episode dan episode berikut sebelumnya bisa menjadi berkat setiap saudara. Hari ini saya dapat tamu yang luar biasa. Saya nggak bilang tamu, tapi dia udah kayak keluarga banget. Dia kayak udah kokonya anak-anak saya sih sebetulnya. But what I love about him is dia se-DNA banget sama gue. Ya, dia love generation, love to worship. Dan banyak cerita yang kita dengar hari ini. Let's welcome Joshua Hartono is in the house. Come on, semua tepuk tangan ini di studio. Thank you. Thank you so much for having me. Yes, Thank bro. you so much for having me. This last 3 years, somehow aku banyak seringkali ketemu dan ngobrol. And thank you untuk bringing along my daughters. Banyak kesaksian yang lain, mereka diberkati banget dengan co-Josh mereka. Mereka diberi kesempatan. What I love about you, bro, kamu kasih panggung bukan buat anak saya jadi aktor atau aktris, right. tapi jadi worshippers yang apa adanya. Thank you banget. Gue yang thank you. Karena nggak banyak bapak atau nggak banyak pastors would wanna do that. So I really appreciate it. For that. But for me to begitu talk to you kayak aman banget gitu, karena gue tahu you have a really pure heart untuk this movement. Before kita bicara mengenai apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kamu dan hidup juga para penyembah di Indonesia, let's introduce yourself supaya saya tahu udah banyak banget podcast, banyak banget yang tahu kamu banget for Into the Deep buat community saya mungkin you kind of new. Introduce yourself, what you are doing now, family, berapa banyak anak, semua. Come on, Josh. Halo, nama saya Joshua Hartono. I am a husband of one. Kita sudah menikah sejak tahun 2011. Nama istri saya adalah Jessica Ong. Dan kita diberikan 3 anak yang luar biasa oleh Tuhan sebagai berkat. Yang pertama Geraldine, she is 14 years old. Yang kedua adalah Jet, dia umur 9. Dan yang ketiga adalah Jensen, umur 4 tahun. Jadi jaraknya lumayan deh. Dan saya... anak bonus banget ya. Anak COVID sebenarnya. Anak COVID. Dan saat ini saya dipercayakan untuk melayani di sebuah gereja namanya International Full Gospel Fellowship. I know that church, man. Bernama IFGF. Saya sudah ada di gereja ini sejak saya di Sunday School. Wow. Waktu di Balai Pustaka. So I'm homegrown leader di gereja IFGF Jakarta. And I am one of the pastoral team. Dan secara sinode saya juga melayani sebagai the worship pastor of the movement. The worship pastor disuruh buat IFGF secara sinode. Yes. Wow, luar biasa. Bro, pernah aku dengar cerita kamu waktu itu before, now you're full-time. I'm a full-time pastor. And then sebelum kamu full-time, kamu dulu usaha apa? Dulu usaha mainan plastik. Mainan plastik. Itu hobi lu atau? Dari hobi, jadi dari koleksi. Udah itu akhirnya I think I can make money dari sini. Waktu dulu zaman eBay, jadi gue dulu jualan di eBay. Terus ini kok marketnya lumayan ya di eBay. Pas gue balik ke Indonesia 2008, this is something that I did. So sekolah apa sih bro? Dulu information system dan marketing. Tapi akhirnya nggak ada hubungannya. Oke, terus jadi malah jualan mainan lagi jualan gitu. mainan, and then sama di jualan mainan itu gue pengen bangun komunitas mainan, and then we did it.
kita bikin komunitas namanya The Brotherhood of Toys. Brotherhood of Toys. Padahal ada ceweknya di situ, but we became so close, we became friends until today. Dan kita benar-benar ngebangun industri ini. So I started that in 2009, and then I gave it up when I became full time. Tell me about your transformation story, bro. I mean, like, lu lahir baru dari sejak lahir atau I know you born in Christian family kamu, but pengalaman lo. My mom has always been a Christian. Okay. Dia benar-benar, bahkan dia aktivis yang menggerakkan anak-anak muda waktu di Semarang. Semarang. Okay. My dad was not really, tapi akhirnya iya. Okay. Kenal Tuhan sejak kecil, tahu siapa Tuhan sejak kecil, mengalami pribadinya waktu teenager. Okay. Udah join pelayanan sejak kecil, tapi benar-benar have that personal experience pas lagi benar-benar mulai terjun di dalam dunia pelayanan. Dan di situ kalau nanya kapan terima Tuhan, jawaban gue nggak tahu karena gue terima Tuhan berkali-kali. Karena tiap kali nanya siapa yang mau terima Tuhan pertama kali, gue selalu angkat tangan karena gue nggak tahu ini pasti bener apa enggak. Until one day I experienced God in my own room, dan di situ yang membuat gue tahu dan sadar bahwa God is real to me. Jadi kayak apa, ceritain detailnya mungkin di kamar itu lo tiba-tiba lagi nyanyi, lagi apa gitu. Gak ada sesuatu yang spektakuler. So I was just reading. Simple gitu. Simple. I was just reading, doing my usual daily devotion. And that morning, tiba-tiba God just came. And He spoke to me that He has a purpose in my life. I didn't know what it was. But He has a purpose in my life. And I was still a teenager. Setelah itu lo berubah, transform banget hidup. Berubah dan mulai ngelihat, what can I do to glorify God with my life, with everything that I have. Lo pertama kali melayani dulu lebih ke worshipnya atau lebih ke anak muda generation? Dulu pertama kali pelayanan? Langsung ke pujian penyembahan sih. Langsung, right away langsung. Iya, jadi umur 6 tahun gue disuruh sama nyokap untuk jadi konduktur di gereja GIA waktu dulu di Semarang. Gue nggak tahu kenapa di situ, cuman yang gue tahu pasti adalah karena gue kecil lucu gitu. Terus jadi gue jadi konduktor. Pokoknya gerak-gerakin tangan lu sampai lagunya selesai. Oke. Udah, but I didn't know what 6 years. 6 years old. I didn't know what it was. And then pas pindah ke Jakarta, dari Semarang kita pindah Jakarta, kenal dengan IFGF, dan itu pertama kali pelayanan langsung masuk ke musik di Sunday School. Langsung nyanyi atau main? Gak main. Musik dulu ya? Iya, gue main drum tapi di keyboard. Main drum di keyboard? Di keyboard. Karena yang keyboardisnya udah ada. Dan jago sekali keyboardisnya. She's about my age lah. Jadi all I did was press start, intro. Dulu zaman keyboard yang Roland E86. Iya. So I benar-benar belajar itu gimana caranya. And then capek juga ya. Akhirnya gue coba main pakai keyboard. Pakai suara itu ya. And that was one of my first ministry di Sunday School. And then pas gue pindah ke Australia, nah di situ gue mulai ketemu sama komunitas yang my age. So I went to youth camp. Di situ ada seorang pastor namanya Pastor Alfie Raja Guguk. Dulu dia belum jadi pastor. Jadi waktu Alfie ada di Perth juga ada di situ. Okay. Tapi I think he was on his way back kalau nggak salah. Nah di situ dia doain kamu akan dipakai Tuhan di dalam musik. And that's when I found my purpose, music. I don't know that story. Yeah. Alfie pernah pray for me. Pray for me. And then langsung. Bro, Alfie, good job, man. Yeah, man. And then he's one of the associate pastor now, right? Yeah. Dan di situ gue bener-bener music. What's next? What's music? Musik buat apa? Terus mulai mendalami, mulai belajar, mulai banyak nanya sama orang. Dan mulai dengerin ini, dengerin itu. Dan kebetulan at that point in time, I was with GBI. And banyak banget dikirim musisi-musisi dari Surabaya pada saat itu untuk train kita. So I was a part of that. Training. Okay. So gue banyak bertumbuh di musik dari Perth, Australia. Perth itu adalah masa lu di istilahnya equip all the time. Yeah. Jadi pelayanan pagi, pelayanan siang, pelayanan malam. Ada malam kita ada gereja juga.
di Murdoch University waktu itu. Murdoch, yes. And then Sabtu juga Itu pelayanan. di South ya? Lebih di South. South. Jadi so every single week it's music, and I love it. I love it. Because I get to play with my friends. Okay. Tadi kembali ke tadi. Momen lu akhirnya meninggalkan business toy tadi, akhirnya terus go to full time. Apa yang confirming lu? Wow. Story-nya gimana? So waktu COVID, my wife had an idea untuk jalan-jalan ke Singapura. Okay. I'm like, nggak bisa Jess, jalan ke Singapura kan lagi karantina, Ditutup, nggak mungkin ditutup bisa. semua, iya. Terus akhirnya dia bilang, oke, kita coba ya, kalau Desember bisa, kita akan ke Singapura. Singkat cerita, kita bisa ke Singapura. Nah di Singapura, kita found out that my wife was actually already pregnant. Dia buat anak yang ketiga. Jadi kita nggak bisa kemana-mana, nggak mungkin bisa bolak-balik. Waktu itu masih bantuin kreatif as a creative guy in the church, tapi dari Singapura. So every day was meeting all day long. Sampai suatu saat muncullah IFJ Singapura. IFJ Singapura pada saat itu sedang mengalami hal yang mungkin butuh bantuan. Iya. And I was there, was one of the apostolic team. Dan ya udah, so I took on the church. Tapi sebelumnya I didn't want to do it. Karena my hands were full. Iya. Karena kita juga ada bisnis di Singapura. I was still running my toy stuff. Terus I was running creative Yang dari di Jakarta, Jakarta dari Singapura. So every day is Zoom meeting. Iya. I'm like, I don't have time for this. Iya. So I was actually cycling. Iya. I was cycling. One morning cycling sendiri. Biasanya sama Kojuan tuh. Sama Kojuan gitu. Oh kita kejebak di sana lah. I was cycling and then I saw this monument di depannya National History Museum di Singapura. And then biasalah ketemu monumen terus kayak wah nih bagus juga ya gitu. Terus gue berhentiin sepeda, terus gue foto-foto sepeda di monumen, ganjen lah biasa kan. Sudah gitu ambil sepedanya and then I ride. Di tengah-tengah lagi riding itu God reminded me that the church is not a monument. Kenapa? Maksudnya apa gitu? Karena at that time IFJ Singapore was like a monument. Kayak, it's always about the glory of the past gitu. The past People glory. talk dulu kayak apa, dulu kayak apa. Gitu. Yeah. But then, I don't work with monuments. If monument is the only thing that you talk about, you always talk about the past. Tapi Tuhan itu, it's all about movement. From glory to glory. Jadi waktu itu, I was really moved. Jadi pas gue naik sepeda tuh gue nangis-nangis. Oke Tuhan, kalau memang Tuhan mau bawa aku kepada sebuah movement, not just monument, I'm gonna say yes. At that time, gue dipercayain secara cepet banget to be the senior pastor of IFJ Singapore. And I knew that my role was actually to, yuk kita bangkit sama-sama. Karena the Spirit of God is upon this church. And Tuhan gak mau untuk IFJ Singapura untuk jadi monument aja. Let's move together. So within 1 year, we grew from like 12 to 97. From February to end of the year, 12 to 97. And then the next year kita bisa dapetin pastor dari Bandung untuk to help me and run karena I was called back to Jakarta. And based on that experience within that 1 year, God broke my heart for souls even more. It is not about monument. It is not about apa yang lu bisa ngomongin tentang yang the past atau wah ini lu tuh ini enggak. It's always about movement. And I told Lord, if this is something that you want me to do, I will do it. But I will do it for you. In one of my dreams, Tuhan pernah ngomong, is there anything yang you masih pengen dalam kehidupan? And I looked at my family, we're okay. I looked at my company, we're okay. I looked at my ministry, I think we're okay, Lord. Semua yang ada dalam hati yang lu udah kasih itu udah more than enough for us. And then God said, but there's something else yang lu belum lakuin, and it's in my blueprint, it's in my dream for you. Would you willing to trust your life to me? And I remember back past the moment waktu itu, remember that conversation with God.
And I said, Lord, if this is something that I have to let go, teach me gimana caranya. Yeah, Karena semua of my income is actually kan ada dari toy company, ada di sini. Terus dia bilang, really? It's from your toy company? Iya kan, tapi kan it's the house, the car. It's from, really? Is it from the toy company? Then I repented. Then the Lord told me to give everything to my partner. Dan gak boleh ngambil apapun. To give everything, man? Give everything. Karena Bukan jual, tapi... No, give. Because I did the same thing back pas lagi di US. If I tell the story, it's a story of surrendering. Waktu I give, I asked, Lord boleh gak gue dapat profit aja gitu sebut. No, give. Dividen. No, give. Masa lu gak percaya sih kalau itu semua dari gue? So I gave it all up, and I told Pastor Jimmy, I'm ready to be a full-timer. So that was the beginning of my full-time journey. Pastor Jimmy itu dunia runtuh. Lu dapat orang. Istri lu gimana waktu dia udah tahu panggilan lu emang di situ? Dia tahu dari awal sejak kita mulai dating. Tapi she's marrying a man of God, dia akan one day akan jadi. Gak tahu, because I never said that I'll be a full-time. Gak pernah. Gak pernah itu ya? Gak pernah. Cuma COVID itu tiba-tiba. Iya, Tuhan bawa ke Singapura for me to see that, souls, for me to see movement. And God He loves Asia. He does. Wah, I cried at home gue gak pernah doain buat negara-negara, man. Pray for Singapore, I pray for Bangkok, I pray for Thailand, I pray for Philippines, Vietnam. Jadi kayak, tiba-tiba kayak, lu ngerang gitu ya? Iya. Kayak nations, Tuhan taruh di kandungan rohani. And I did not know what that is. I did not know kenapa doa buat Indonesia, kenapa bisa tiba-tiba doa buat Manado. Suddenly itu ya? Suddenly. God give you a groaning spirit. And it's wah, sampai bingung mau ngomong sama siapa. So I think God has a plan in my life. And if I don't let go of the things yang I had to let go, I would never be able to see what God is doing in my life right now. Karena pasti lu kayak feeling, lu tahu banget momen itu lu kayak, walaupun kayak crazy banget, tapi lu kayak harus tinggalin itu. Iya. I think the same thing with me, bro. I mean like, gue juga waktu 2015 gue harus lepasin bisnis dan all the reputation and tapi itu kayak ada satu yang panggilan yang begitu kuat. So I can feel you. I never Google myself, but that day when I want to give up, I Google myself. Terus yang gue lihat tuh di Google itu cuman foto gue mau mainan. Jadi who is Joshua Artono? Gue cari Joshua Artono, gue sama mainan, gue bikin acara ini, gue bikin acara itu, gue bikin acara ini, sebuah bikin komunitas ini. Terus kayak, this is who I am. Terus dia bilang, no, that's not who you are. Lu enggak, that's not the world or the pictures do not define who you are. I define who you are. Would you willing to trust your life completely to me? Dan lucunya lagu yang membawa gue pulang ke Indonesia tahun 2008 judulnya Berserah. Lagu Berserah buat lu pokoknya udah deh. Benar-benar. But I think that's how God pull you dengan cara yang pakai. Jadi sempat mengembalakan juga jadi role sebagai itu di Singapura. Right. Well, back your father udah pass away ya? Yeah. Dia pass away. Tahun berapa, bro? 2011. Yeah, I remember I saw his picture banyak dulu. Aktif banget ya. Your dad makanya KKR apa aja ada dia. Iya. Apa dia selalu SKG begitu? Gitu. Yeah, I think your dad ada orang yang sangat di full gospel. I think dia one of the pioneer dan tokoh dulu ya. Di Australia. Iya. Nyokap duluan terus Babe. Worshippers tentunya ada menjadi penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Somehow banyak penyembah itu dealing with the heart of Father. Karena disitulah sebetulnya kuncinya hati kan teman-teman. Do you have any experience, bro, about fathers, father worshippers, yang lu bisa share sama gua atau sama para pendengar? Ada satu momen dalam kehidupan gua yang I call this my
apa ya, my dark. Di dalamnya dark, tapi di luar nggak kelihatan. Iya. So it's something that I had to deal with. Cuman waktu itu I put things under the rug. Karena orang bilang, don't worry, time will heal. Oh iya, gue sering dengar itu tuh. Time does not heal. Only Jesus heals. Time never heal. Time never heals. Only Jesus heals. Then I experienced that firsthand. Come on. So there was an incident waktu gue lagi kecil. Gak kecil lah, I was a teenager. Udah mulai understand what family is. And there was an argument at home. And to cut the story short, my dad actually bokap tiba-tiba karena in the heat of the moment. And I know he did not mean this. Cuma keluar dari kata-kata dia bahwa dia ngutuk gue. He put curse on you? Iya, dia bilang gue kutuk lu gak akan jadi siapa-siapa. Wah itu kayak, I know he did not mean it. Cuman agak emosi aja gitu. Iya. And then I really took it gitu kayak. And then gue bilang gue udah gak punya bokap lagi. You said? I said it. Gue gak punya bokap lagi. So selama 5 tahun kita gak ngobrol. But I was still active in ministry. My dad was still active in ministry too. We went to the same church. Gereja yang sama. And nobody knows. Tapi we don't talk. Kita juga being in the same room for me juga nggak bisa. Being in the same car nggak bisa. Dan my dad itu tipe orang yang setiap jam 8 malam tuh doa. And hearing him pray at home, gue nggak bisa. Kayak lu nggak bisa, gue nggak bisa. But he continues to pray. He teaches me in a way, that whatever it is, family altar harus dijaga di rumah. Kebetulan dulu namanya kan family altar. Yeah. Harus jaga di rumah. But on the other hand, I can't. It's just so hard for me. Tapi gue tetap pelayanan, tetap apa. Sampai suatu kali, I realized that this is wrong through a pastor. Jadi karena pelayanan gue lagi dipakai Tuhan, waktu itu gue lagi udah di Amerika. Sama gue nyatuin PW-PW dari berbagai IFGF di Los Angeles. Dulu kan kita ada beberapa satelit, terus gue jadiin satu semua. Something what I'm doing now. And dari San Fernando Valley, dari Arcadia, dari Hollywood, gue gabungin jadi satu supaya kita under satu manajemen so we can do. So, and waktu itu dia bilang gini, this is not biblical, but this is what he said. You will never understand the love of a father in heaven if you do not understand father's love, your own father's love for you. Yeah. Where's that in the Bible? No, but trust me on this. Okay. Through seasons of life, pada saat itu, I realized that I need to fix this. So, I don't remember when, tapi I know I said, Lord, I forgive my dad. Teach me how to love him back. I don't know how. Tetap tiap kali ketemu, tetap gue mau emosi. Dan gue tuh dulu kalau emosi tuh nggak bisa dikontrol. Gue bisa scream, gue bisa apa. Bahkan kita pernah pukul-pukulan. Few times. Really? Dan there were times where kita tetangga manggil polisi untuk kita berdua di handcuff di on the side of the road. So it's it was tough. Because kita fisik. Ever since I said that prayer, bokap gue gak pernah ngelawan. Jadi tiap kali gue marah, tiap kali gue mau mukul, tangan dia ke belakang. Terus dia malah kasih kepalanya, dia bilang, pukul aja. And I hit him. I really hit him. And then a few times, dia udah pukul sampai puas. Then obviously I stop lah ya. Sering berjalannya waktu, dia gak pernah talk back, dia gak pernah apa. But at the time I felt like lu orangnya sombong banget. Lu merasa lu yang paling bener ya. Jadi lu mau bikin gue orang yang salah ya gitu. Because of the growth in LA, I was invited to do workshops. Sudah mulai do workshops. So one of the church yang invited me was IFJ Philadelphia. I went there with Pastor Daniel Hanafi. He invited my dad. I was like, why did you invite my dad? Why did you invite my dad? Ya gak apa-apa. Dia kan gitu kan. Gue ajak aja gitu. Gue lagi mikirin nanti gue gimana sama dia. Gue sekamar sama dia. Pasti sekamar dong. Gak mungkin kan dia beliin gue 2 kamar kan. Nanti satu pesawat. Gue dengerin dia ngorok. Wah gue gak bisa. Pas dia ngorok I remember. Gue lempar bantal. Diam. Gue mau tidur tau gak. It was there. So
Jumat kita do training, Sabtu kita do training. And these are like, I'm doing worship training. You know, gue ngajarin, this is how you, ini lo begini. At the end of it, selesai trainingnya, Saturday itu, Pastor Denny masuk, yuk kita doa sama-sama. Pas doa sama-sama, doa biasa kan gitu. Doa biasa, appreciate, thank you Josh, gini. And then, dia punya ide. Gak tahu, pasti ide dari Tuhan. Dia bilang, kita bagi berdiri bersama-sama, let's hold hands together. So kayak, oke. Sebelah kiri gue tiba-tiba bokap gue. Berdiri. He was there and then he moved here. Oh, oke. Terus dia kan, jadi kan ini panggung. Kira memang di sebelah lu gak? Dia datangin lo. Dia panggung di sini. Pintu masuk dari sana. Jadi dia pasti duduknya di depan situ dong. Tapi pas lagi mau doa bareng tiba-tiba sebelah kiri gue. Oke. Kita gandengan tangan nih semuanya. Gue baru ngajar worship nih. Gue baru ngajar tentang kasih Tuhan lewat apa gitu. Masa gue gengsi dong, gue gak gandeng bokap gue tangan. Akhirnya pas gue gandeng, when the moment where my hand meets his hand, the moment where, kita gak gandeng begini, tapi kita gandengnya begini. The moment where my hand meet his hand together, I can see that, ini kan tangan gue tuh kan ada garis-garisnya. Nah, if you can see ya. Tangan gue ada garis-garisnya. Tangan gue kalau dipencet tuh langsung merah gitu. I have this kind of unique hand lah gitu menurut gue ya. Terus kuku gue gendut-gendut gitu. Semua gendut-gendut gitu. Pas gue ngelihat tangan dia, it's exactly the same. Dan di situ Tuhan ngomong sama gue bahwa, you know what? He's your dad. And he loves you. And that brought me to tears. Then yes, gue regret. Tapi I was grateful that happened in Philadelphia. And I will never forget that moment. Because that's the moment where it changed my perspective of father's love. Pas bokap gue meninggal, begitu banyak orang yang cerita tentang apa yang bokap gue lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka terima Tuhan gara-gara bokap gue. Mereka lakuin gara-gara bokap gue. Dan banyak juga yang cerita bokap gue itu melakukan begitu banyak sacrifices so that anaknya bisa sekolah di Australia, anaknya bisa sekolah di Amerika. And I did not know that. Sampai akhirnya when he passed away. And I was glad that our relationship sudah baik sekali sebelum dia passed away. Imagine if that did not happen sebelum dia passed away. It will break me until now. Pasti. I think that's from you, bro. I mean like, emang banyak banget sih kita jago banget worship di panggung, tapi ini belum beres. Ya, makanya Tuhan, aku mencari penyembah yang benar. Ada satu lagu yang waktu itu lu baru ini lu karang ya. Gue suka banget lagu itu, bro. Perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan, yes. Tell me about that story, about song, gimana lu dapat lagu itu? So I wrote it with Dinda. Yeah. Dan gue juga nulis sama Andre Hermanto di Gilgal. Waktu itu kita ada integrity songwriting. Dan waktu nulis kan biasanya kita tanya, what do you want to write about? I remember my friend. My friend was facing depression. Pas gue lagi mimpin gereja di Singapura. Dan di situ gue nemenin dia. Dan gue baru lihat orang tuh kalau depression tuh ternyata kayak begini ya gitu. Dia sampai nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Semuanya basah, keringetan. He's scared of sleeping because of the things yang dia akan face tomorrow. Dan gue kirim message ke dia, voice message ke dia, lirik dari lagu ini. Dan gue bilang, kalau lu butuh dengerin sesuatu pas lu lagi ini, just listen to these words. Nah pas lagi session itu mulai, songwriting session, I brought that experience. Dan ternyata Dinda juga punya experience yang sama. And then Andre being Andre, there's a magical in keys. That's when this song came about akhirnya. So Perlu Tuhan was actually a song untuk mengingatkan my friend bahwa in life kalau lagi apa-apa you just have call out to God and tell him
that you really need Him in this very moment. And in that very moment, gak mungkin Tuhan itu gak ada. Liriknya tuh dahsyat banget. Waktu gue altar call pakai lagu itu ya. Ada anak muda yang sampai tuh dia bilang sungguh ku perlu. Iya, Itu sungguh. kayak orang swear man gitu kayak gitu. Yeah. Sumpah gue perlu Tuhan. Yeah. Gila tuh lagu powerful banget. Because dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia gak bisa call out to anybody. Dia call out to doctors gak bisa. Dia call out to friends gak bisa. Dia call out to family gak bisa. He can only call out to God. Jadi kayak sungguh tuh benar-benar. Iya. Dan waktu sungguh tuh kayak nampol banget. Yeah. Bro, why don't you sing that song Sure. now so we can enjoy. Thank you, Lord. Ku perlu Tuhan. Sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih yang tetap, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga percaya. I love this bridge part. It goes like this. Lemah dikuatkan, amin. Hilang ditemukan, karena kasih ada yang mengubahkan. Ku dapat berjalan dalam pengharapan. Lihatlah pada Dia yang setia, yang selalu ada. Oh, ku perlu Tuhan. Sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih yang tetap, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga percaya. Yang selalu memampukan sehingga percaya. You know this song kan tulis sebenarnya for my friend. Then little did I know this song was actually for me. Wah, In this past few years, dalam beberapa tahun terakhir, there's a lot of big decisions yang harus kita buat sebagai keluarga. ya. Dan yang tadi gue bilang bahwa I had to lay down my life, my all buat Tuhan. Ngomong gampang bro, pas jalaninnya. It's tough. Every day it's tough. 3 years ago it's tough. I remember takut
untuk even get out of the house. I remember takut untuk tidur. So what my friend experienced, gue juga experience. Cuman nggak sampai to the extreme, but takut ngecewain orang, takut ngecewain keluarga, takut ngecewain pimpinan, takut gagal, takut banyak hal. And fear benar-benar overwhelm my life in a big way. Terus pas kita garap lagu ini, nyanyiin lagu ini, mulai diputerin gitu. Terus di gereja juga nyanyi. This actually song was actually for me. Gue benar-benar perlu Tuhan di saat-saat sekarang ini. So this song has carried my life for the past 3 years. Dan pertama-tama lagunya gak mau dirilis karena it was so private, it was so personal for me and Dinda and Andre. Cuma kayaknya gue ngerasa kayak kita harus rilis lagu ini. So good, man. And dan gue bisa ngelihat gitu kalau orang yang berserah kepada Tuhan itu berbeda dengan orang yang terserah sama Tuhan. Berserah sama terserah tuh beda banget mentalitinya. Beda banget. Dan ketika gue belajar buat berserah dan mengatakan Tuhan in every season, sama even right now, gue tuh butuh lu banget, gue butuh Tuhan banget. Selalu bilang gini, berserah itu keputusan. Yes. Itu perlu keberanian untuk berserah. Gue selalu bilang berserah itu seringkali kita bilang Tuhan aku percaya tapi kita pegangin setir mobil kita. Tapi namanya berserah berani pindah ke passenger seat, let God drive. Itu gak gampang. No. Menyerahkan, trust God, the future, trust God, everything. No. Bro, gue lihat sekarang kan kalau Joshua Artono, apa yang bisa menyimpulkan supaya gampang? Yang pertama pasti kan worship. Ada lagi gak yang kata-kata lain yang conclude about you? I had a conversation with Pastor Yose. Terus, remember, it's a private conversation. Terus dia bilang, what defines your life? God. Of course. Terus dia itu dia bilang, let me tell you mine. Terus dia bilang okay, what about you? Terus gue bilang, well, worship is worship. But worship is life. For me, worship is life. Whatever I do Bukan cuma karir, tapi... No, worship is more than... It's like the stage thing, it's... berapa kecil banget lah. Betul. But worship is life, your daily life with your family. That's worship. Dan gue nggak ngerasa itu kayak wah lu kejar itu. Because worship is life. Lu mau ngejar apa? Worship is life. Cuma ada 2 hal pada saat itu yang that really pushes me. And gue ngelihat patternnya sejak gue berbisnis, sejak gue juga dulu permias di US. My heart is always for generation. Generation is my first word. I always think about who's next, not what's next. The younger one. Gue selalu mikirin di bawah 5 tahun. Jadi gue plotting setiap in the roster. Oke, ini umur berapa? Oke, beda 5 tahun. Every 5 years harus ada orang, harus ada layernya. Dan setiap 10 tahun harus ada leader yang naik. So every decade jadi leader that represents that generation. So itu gue ngeliat my mom was like that too. My dad was like that too. My dad dulu pick up orang-orang dipakai mobil dia. Really? We used to have like CRV. Kan cuma 5 seater. Yeah. Tapi dia jemput orang-orang di sekolah-sekolah dan bawa ke rumah. So it's like, oh okay. So the heart generation is there dari kecil, from my dad. Dan yang kedua is collaboration. Gue dari dulu pas bikin mainan pun juga gue mau collab sama orang. Selalu gitu ya. Dan gue pengen bawa apa yang di Indonesia ini bawa collab sama orang luar gitu. Dan that's been our model dari dulu. Gagal 2 kali, gagal 3 kali. Cuma akhirnya we did it gitu. We did it dan akhirnya kita berhasil. So I thought kalau you say these are the two yang that really defines me. Which is whatever yang gue lakukan itu is generations and collaboration. Terus dia bilang, gue juga punya dari 2 juga. Apapun yang di luar itu, that's not me.
and I'm not gonna take. I need to know this is my lane and this is my role in the kingdom of God. And that was the two. So I got the third word recently. The third word recently ini when I make a big decision. So after I make that big decision in life, that was not an easy decision. Tuhan kasih gue kata yang ketiga, which gue nggak expect sekali. The third word is actually nations. Wow. Dan itu balik ke momen dimana gue dulu tiba-tiba doain buat negara-negara. Punya kayak groaning gitu ya, spirit gitu ya untuk mereka. Drop me back to that moment gitu. Oh, ternyata dulu gue pernah ya kayak gitu. So and that feeling comes again. It comes again. So if you ask me what are the thing that defines orang about me gitu ya, and I know this is something yang Tuhan kasih. Number one is generation. Number two is collaborations. Number three is nations. Come on. So anything that's outside these three, that's not me. Dan itu yang saya lihat mengenai this bro, Joshua. Gue kenal dia berapa tahun yang lalu calon gembala gitu. Yeah. Tapi tiba-tiba kok sekarang Bang rencana Tuhan kah? Tiba-tiba lu bisa sekarang orang kalau ngomong worship, ngomong nations, network, collaboration, gampang cari Josh. Semua nama With everyone. Semua comfortable banget. Bahkan yang sekarang thank you Josh to bring me juga karena gue nggak ngerasa gue penyanyi begitu ya, tapi kalau ngomong worship generation nations I'm into dan kita sekarang lagi doing yang disebut worship movement Indonesia. Apa sih yang buat lo mungkin sempat akhirnya lo run with this, apa sih, what is the vision of this movement? The vision of this movement, karena gue dari awal gue ngelihat bahwa kita harus ngelihat the big C, the big church, and how church can come together. The big C, and how can church come together? And gue ngelihat tools musik itu plays a very important role because music unifies people. Music is universal language, but it's not just music. It's worship. It's another ball game. It's a bigger ball game. Gitu. You talk about life. Dan gue ngelihat bahwa banyak banget kegerakan demi kegerakan itu nation-wise itu dimulai dari unity of worship. So gue pengen ada suatu hal yang bisa terjadi karena this is what I believe ya. Indonesia itu disayang Tuhan. Oh, for sure. Selama 40 tahun ini gue sering banget sih selama 40 tahun lebih ini bahkan ya gue cuma tahu 40 tahun 50 tahun terakhir ini Indonesia tuh nggak pernah kehabisan penyembah. Nggak pernah kehabisan penyembah. Every generation tuh has a voice. Dan bahkan ada orang yang represent that voice. Dan gak cuma itu doang, every generation tuh punya lagu yang tiba-tiba lahir dan lagu dinyanyiin di mana-mana. If you look at other countries, which I'm not gonna mention names, ini kan international podcast. Nggak ada yang kayak gitu. Especially Southeast Asia, nggak banyak loh yang kayak gitu. Betul banget. From that alone, I have a conclusion that Tuhan itu sayang sama Indonesia. Dan Tuhan tuh senang dengerin orang Indonesia nyembah. Betul. But sometimes we're just so busy in making programs. But we forgot about the actual essence of what we're doing. So, gue pengen melihat bahwa Indonesia ini bisa bersatu di dalam penyembahan. I know it's a big thing. You are the fifth person yang gue bilang. But I think my next role in life, I've never shared this to anyone. But my next role in life, karena selama 10 tahun kan gue worship pastor at church, IFJF movement. I had this conversation with one of my friend di tengah-tengah Zoom. Pas gue ngomong ini gue nangis, gue diem, gue nangis. Karena gue kaget banget gue ngomong ini. Gue bilang, for the past 10 years I've been worship pastoring this church gitu, and I'm so blessed, dan apapun yang gue belajar dari sini sebenarnya gue terapin di sini kan. So now I think God called me untuk bisa worship pastor nation. Terus gue diem, gue gak bisa kata-kata. I cried, and Lord, that's such a big word to come out of my mouth. Sampai sekarang pun juga gue ngomong malu, gue juga bro, can you please help me? I don't know, but it comes out from my mouth, and what I want to see is that
kayak bukan gua. Tapi what I wanna see is orang-orang gereja-gereja itu mulai gak ngelihat sendiri, tapi mulai ngelihat yang lain. And how can we serve one another, and how can we collaborate with one another so that we can build one another. Three things yang Tuhan titipin ke gua. Bagaimana unity bisa terjadi, so we can be united. Bagaimana kita bisa educate, dan bagaimana kita bisa cultivate. United, educate, and cultivate this nation in worship. Wow, so good. It's a big dream. Gue ngomong malu, gue takut karena ini bakal forever ada di YouTube. Yeah. But that's my prayer. If nggak gue, that's fine. Gue nggak apa-apa. Tapi I really want to see this to happen in the near future. So I believe this is apa yang Pastor Nico said all the time about collaboration, about Indonesia itu ada kaki Dian di Indonesia yang memang nggak bisa ditawar, dan makanya jangan sampai kita kehilangan dengan disunity dan segala macamnya. Tapi benar kok, semua orang bilang Indonesia itu, even Kong Hee kalau datang sama bawa businessman dulu bilang, ini loh, how Indonesian worship. Dia bilang selalu beda gitu. Jadi emang how we worship is just unique, and gimana tuh. Kita kan kumpul kemarin tuh, 350 orang from 60 different churches kan. Kita pasang fotonya juga di sini supaya bisa lihat. Right, and then Darlene commented. Darlene ngomongin dia kayak, kenapa gak pernah ajak gue sih kesini? This, what we have di Indonesia ini, it's rare loh. Dan gue percaya, whatever that we're doing di Indonesia, revival, and I know revival has never left Indonesia. It's always been there. It's just waves. Nah, this wave is coming nih. I can feel this wave is coming. And kok jadi semangat banget ya. This wave is coming. And the worshipers plays a very important role. Apalagi united worshipers plays a very important role in this new wave of revival. Dan gue pengen untuk kita semua yang nonton ini jangan sampai miss out. Karena whatever happens di Indonesia, gue percaya akan bisa impact in Southeast Asia. Whatever happens in Southeast Asia akan bisa impact ke Asia and to the world. Just last Passover Sunday, beberapa waktu yang lalu, TV-TV di Amerika bahkan bilang Gen Z back to the church. Right. Itu udah nunjukin bahwa seluruh dunia lagi the hungerness cari Tuhan. Ku perlu Tuhan. Tadi itu akan jadi lagu tim banget sih. Can you imagine lagu itu akan dinyanyiin di stadium. Sungguh ku perlu Tuhan. Like I can just sense that the time will come, bro. Like bukan hanya lagu yang enak, tapi it become a declaration. I know our time is almost over. Wow. Kalau kamu ada, bro, if you want to tell something, the sense of urgency lu sekarang ini apa sih? Yang mungkin message for the churches, message for the next generation, anak-anak Tuhan, anything, bro, just release it. I think especially for orang-orang yang banyak involved di dalam pelayanan. There are three things that I want to leave you. And these are the three values yang saya bersama dengan Ko Andi, bersama dengan Pastor Sydney, dan juga Ashley dari Bandung, kita godok bareng-bareng. And these are the three values that I really want you to hear. Yang pertama adalah selalu berakar di dalam gereja lokal. Semua teman-teman di sini yang bergerak di dalam praise and worship, come back home if you are not home now. Karena itu percaya bahwa there is such thing as spiritual covering. Ada juga tempat di mana kalian juga bisa bertumbuh di dalam gereja lokal ini. It is good that you are become a blessing for others, but let me tell you, where is your home? Di dalam rumah kalian akan benar-benar dikasih makan. Di dalam rumah kalian akan benar-benar bertumbuh dan di nurture. So I advise you and I want to strongly encourage you to go back to your local church. Dan yang kedua adalah family. Family is important. Everything that you do outside itu harus dimulai dari keluarga. Gue cuman ngasih barometer begini. Kalau kalian lebih excited nyembah di luar, lompat-lompat di luar, tapi you have no excitement to worship at home, something is not cooking right. Agree. Dan yang ketiga,
adalah the word. The word. Sebagai seorang worshiper, you need to love the word of God. Kalau enggak, aku enggak tahu ini worship ini drive-nya dari mana. Oh, It has to be driven by the truth. Karena zaman-zaman sekarang Tuhan mencari penyembah-penyembahnya yang menyembah dalam roh dan kebenaran. kebenaran. So those are the three things that I want to live with you. Gereja lokal, family, and the word of God. Wow, that's so good. I mean, like, karena kita tahu spiritual coverings always, I love IFGF always teaching about spiritual covering, covenant. Semua gereja sedang belajar untuk itu. Jadi saya rasa inilah waktunya benar-benar worshipers juga harus punya spiritual covering. Punya rumah, punya orang-orang. You've been speaking about that too lately. Just a couple days ago. Yeah. Well, that's good. Thank you for datang ke Into the Deep, bro. Thank you. I want you to close with, just lead us in short worship. Sure. And then jangan miss the next episode Into the Deep. Thank you banget buat Joshua Artono. Hatinya banget buat nations, generation, and collaboration. So may God bless you, bro. Can you? Sure. Yeah. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nation. Let your fragrance rest in this place as we gathered to seek your face. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gathered to seek your face. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nation. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. As we gather to seek your face.